குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. Myanmar's election commission says opposition party, the National League for Democracy, has won a landslide victory in the country's historic elections. The party of Aung San Suu Kyi had been expected to take control of parliament since Sunday's vote. Myanmar பொதுத் தேர்தலும் Aung San Suu Kyi சாதனை. Aung San Suu Kyi and the people of Myanmar have waited 25 years since the last free election in their country to get to this point today, and the NLD, the National League for Democracy, her party, has won that crucial majority to take the government and to lead the country that she's been waiting for decades. 20 years of house arrest. நவம்பர் 13ஆம் தேதி பிரான்சில் இடம்பெற்ற தீவிரவாத தாக்குதல்கள் காரணமாக மியான்மரில் ஏற்பட்ட வரலாற்று மாற்றம் குறித்து உலக ஊடகங்கள் அதீத கவனம் செலுத்த தவறிவிட்டன. எனினும் 27 ஆண்டு கால சிறைவாசத்தின் பின்னர் 1994ஆம் ஆண்டு நெல்சன் மண்டேலா தலைமையில் தென்னாப்பிரிக்காவில் ஏற்பட்ட ஜனநாயக புரட்சிக்கு நிகரான புரட்சி மியான்மரில் இடம்பெற்றுள்ளது. 1989ஆம் ஆண்டு முதல் 2010ஆம் ஆண்டு கிடைப்பட்ட 21 ஆண்டுகளில் 15 ஆண்டுகள் தடுப்பு காவலிலும் வீட்டு காவலிலும் வைக்கப்பட்ட ஜனநாயக புரட்சியாளர் ஆங் சாங் சூச்சியின் தலைமையில் மியான்மர் ஜனநாயக பாதைக்கான முதல் அடியை எடுத்து வைத்திருக்கிறது. முன்னர் எதிர்பார்க்கப்பட்டது போலவே நவம்பர் 8ஆம் தேதி மியான்மரில் இடம்பெற்ற வரலாற்று திருப்பமான தேர்தல் NLD என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படும் நேஷனல் லீக் ஃபார் டெமோக்ரசி எனப்படுகின்ற ஆங் சாங் சூச்சி தலைமையிலான கட்சி பெரும்பான்மைக்கும் அதிகமான ஆசனங்களை பெற்று வரலாறு படைத்திருக்கிறது. இந்த நிலையில் மியான்மரின் தேர்தல் முடிவுகள் மற்றும் எதிர்காலம் குறித்த பார்வையாக இன்றைய குவியம் அமைகிறது. Seen by many as the champion of democracy, Aung San Suu Kyi has inched one step closer to a landslide election victory in Myanmar. Success in her constituency has helped her opposition National League for Democracy win over 90% of the seats counted so far. Suu Kyi has now requested a meeting with the president and the nation's powerful military chief to discuss national reconciliation. I'm a little worried about the handover of power, says this man. I had the same bad feeling during the 1990 vote. Another added, I don't think the handover will be easy. The current government and the elected one will have to negotiate and cooperate with each other. There needs to be understanding between the two sides. Myanmar, a former British colony, is still heavily under the influence of the military. In the first past-the-post vote, 25% of the seats in the new parliament will be allotted to representatives of the armed forces. If, as seems likely, Suu Kyi's NLD party wins the majority, it's unclear how she and the generals would work together. 1962ஆம் ஆண்டு முதல் கடந்த 53 ஆண்டுகளாக இராணுவ ஆட்சியாளர்களின் பிடியிலிருந்த மியான்மரில் 25 ஆண்டுகளின் பின்னர் ஜனநாயகத்தை பிரதிபலிக்கும் தேர்தல் இடம்பெற்றுள்ளது. இறுதியாக 1990ஆம் ஆண்டு இடம்பெற்ற ஜனநாயக முறையிலான தேர்தலில் ஆங் சாங் சூச்சி தலைமையிலான NLD கட்சி 59% வாக்குகளை பெற்று 81% நாடாளுமன்ற சபைகளின் ஆசனங்களை கைப்பற்றிய போதிலும் இராணுவ ஆட்சியாளர்கள் அம்முடிவுகளை நிராகரித்து இராணுவ ஆட்சி தொடர்ந்தனர். குறிப்பாக தேர்தல் முடிவுகளின் நாடி துடிப்பை முன்கூட்டியே கணித்த இராணுவ ஆட்சியாளர்கள் 1989ஆம் ஆண்டே சூச்சியை தடுப்பு காவலில் வைத்தனர். மேலும் நாட்டில் ஜனநாயக பண்புகளை பிரதிபலிக்கும் செயற்பாடுகள் அனைத்தும் சர்வாதிகார பண்புகளுடன் நொறுக்கப்பட்டன.
இந்த நிலையில் சர்வதேச நெருக்குவாரங்கள், அராபிய வட்டகையில் ஏற்பட்ட புரட்சிகள், மேற்குலகின் புதிய ராஜதந்திர அணுகுமுறை, உள்நாட்டில் கிளர்ச்சி குழுக்களின் நெருக்குவாரம், மக்களின் விழிப்புணர்வு என்ற பல்வேறு காரணிகளை கணக்கிலெடுத்து இராணுவ ஆட்சியாளர்கள் தமது இரும்பு பிடியிலிருந்து தளர்வுகளை மேற்கொள்ள அனுமதித்ததன் விளைவே இன்றைய புரட்சிகரமான மாற்றத்துக்கான பின்னணி. Aung San Suu Kyi was awarded the Nobel Peace Prize as an icon of peaceful democratic resistance. She could only receive it in person in 2012 after many years of strictly limited freedom. As you look at me and listen to me, please remember the often repeated truth that one prisoner of conscience is one too many. When the leader of Myanmar's opposition was made a laureate in 1991, her sons and husband, all British citizens, accepted at the ceremony in her stead. She had feared not being allowed back into Myanmar if she travelled outside. In 1988, to care for her mother, Suu Kyi returned to Myanmar after studying and working abroad, where she had married Tibet scholar Michael Aris. She created the National League for Democracy, NLD. The military junta violently put down mass demonstrations. It put her under house arrest in 1989. The NLD won the 1990 parliamentary elections with 59% of the vote, which the army rulers ignored. She was kept at home literally for most of the next 21 years. Suu Kyi and the top general since 1992, Tan Shui, at last met in 1994. She was let out of her house. In 1996, allowed to visit her father's grave, Aung San, the independence hero assassinated in a power struggle when she was 2. But she dared not leave the country to be with her husband in England, diagnosed with terminal cancer, putting the democratic cause first. Aris was denied a visa for Myanmar and died in 1999. Suu Kyi was back under house arrest the following year, let out in 2002 with UN pressure, re-arrested by the government in 2003. She always spoke out against her confinement. In 2010, the NLD and other opposition parties boycotted the elections, and the Union Solidarity and Development Party, USDP, whose president Thein Sein is a former general, was the winner. Aung San Suu Kyi was liberated for the last time a few days later. All time combined, she had been kept within the gates for 15 years. To general surprise, the junta dissolved itself in 2011, Thein Sein leading a semi-civilian regime. In a by-election in 2012, the NLD won 43 seats in parliament, Suu Kyi one of them, running against the USDP candidate, finally becoming a lawmaker. இந்த நிலையில் நடைபெற்று முடிந்த தேர்தலில் நாடாளுமன்றத்துக்கான 2 அவைகளிலும் பெரும்பான்மைக்கு தேவையான ஆசனங்களை விட அதிகப்படியான ஆசனங்களை பெற்று ஆங் சான் சூ கி தலைமையிலான NLD ஆட்சி அமைக்கும் தகுதியை பெற்றது. மேலும் பிராந்திய சபைகளுக்கான தேர்தலிலும் NLD அபார வெற்றியீட்டியுள்ளது. இருப்பினும் இன்னமும் தேர்தல் முடிவுகள் முற்றாக அறிவிக்கப்படாத காரணத்தால் அவ்வெண்ணிக்கைகளை குறிப்பிடுவதை இன்றைய நிகழ்ச்சியில் தவிர்க்கின்றோம். எனினும் நாடாளுமன்றத்தின் 2 அவைகளிலும் ஆட்சி அமைப்பதற்கு வேண்டிய குறைந்தபட்சம் 67% வாக்குகளை NLD ஏற்கனவே பெற்றிருப்பதை தேர்தல் திணைக்களம் உறுதி செய்திருக்கிறது. 30 மில்லியன் பதிவு செய்யப்பட்ட வாக்காளர்களில் 80%க்கும் அதிகமானவர்கள் தேர்தலில் பங்கெடுத்து மியான்மரில் ஜனநாயக மாற்றத்துக்கு வித்திட்டிருக்கின்றனர். எனினும் 224 ஆசனங்களை கொண்ட நாடாளுமன்ற மேற்சபையிலும் 440 ஆசனங்களை கொண்ட நாடாளுமன்ற கீழ் சபையிலும் தலா 25% நிரந்தர ஆசனங்களை இராணுவம் தொடர்ந்தும் தம்வசம் கொண்டிருக்கின்றவை குறிப்பிடத்தக்கது. The day after a landmark election in Myanmar, the newspapers are already predicting a win for the main opposition party, the National League for Democracy, or NLD. On the streets of Yangon, people weren't shy about saying who they want in government. I want to see NLD lead this country. That's why I voted NLD. I want Auntie Suu to lead this country. If Aung San Suu Kyi leads us, the country will be better. 5 years ago, when Myanmar was still under military rule, few would have dared to mention the name of former political prisoner Aung San Suu Kyi. Now, her party could form the next government. Until this time, the election results have not been declared. I think everyone already knows or has guessed what the election result is.
Myanmar's election commission is expected to announce the final result in 2 weeks. The 2015 general election was a peaceful one, and it can be seen that it was held peacefully and successfully. Some question whether these complaints will be properly handled. There's a lot of concern about the UEC, particularly its impartiality. As you know, the chair is a former military man, former USDP MP, who has openly proclaimed that he was hoping that USDP would win the election. As the votes are being tallied, it'll become clearer in the coming days whether this election was carried out in a credible way. இந்த நிலையில் மியான்மரில் ஏற்பட்டுள்ள அரசியல் மாற்றம் நடைமுறையில் ஜனநாயக மாற்றத்தை கொண்டு வருமா என்பதே இன்றைய கேள்வி. முழுமையான தேர்தல் முடிவுகள் வெளிவருவது இன்னமும் தாமதப்படுத்தப்பட்டாலும் தோல்வியை ஒப்புக்கொள்வதாக தான் செயின் தலைமையிலான இராணுவ ஆட்சியாளர்கள் அறிவித்திருக்கின்றனர். அத்துடன் சுமூகமான ஆட்சி மாற்றத்துக்கு வழிவிடுவதாகவும் இராணுவ தரப்பு உறுதியளித்திருக்கிறது. இன்னமும் தற்போதைய இராணுவ ஆட்சியாளரான ஜனாதிபதி தான் செயினுக்கும் NLD தலைவரான ஆங் சாங் சூச்சிக்கும் இடையிலான சந்திப்பு இடம்பெறாத போதிலும் நாடாளுமன்ற சபாநாயகருடனான சந்திப்பில் புதிய அரசியல் மாற்றத்துக்கு பச்சை கொடி காட்டப்பட்டுள்ளது. இது கடந்த காலத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இராணுவ ஆட்சியாளர்களின் தளர்வு போக்கை தொடர்ந்து பிரதிபலிக்கிறது. எனினும் நடைபெற்ற தேர்தல் மூலமாக மியான்மர் அரசியலில் இராணுவ ஆட்சியாளர்களின் அதிகாரத்தை அகற்ற முடியாத சூழ்நிலையே காணப்படுகிறது. காரணம், இராணுவம் தமது அதிகாரத்தை மியான்மர் அரசியலில் நிரந்தரமாக தக்கவைப்பதில் நன்கு சாணக்கியத்துடன் செயல்பட்டு 2008 புதிய அரசியல் சாசனத்தை உருவாக்கியது. இதன் பிரகாரம் 25% நிரந்தர உறுப்புரிமையை இராணுவம் தம்பசம் கொண்டிருப்பதோடு பாதுகாப்பு, உள்துறை மற்றும் எல்லை பாதுகாப்பு அமைச்சுகளையும் தம்பசம் கொண்டிருக்கின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. Political parties in Myanmar are being promised a smooth transition, a week after the country's first free nationwide elections in 25 years. At a meeting on Sunday, President Thein Sein reassured them. He said the transition to the next government would go according to schedule, that he would make sure it is both smooth and stable. He also called on the country's democratic system to be active, telling political parties not elected to remain involved. In the election, Myanmar democracy champion Aung San Suu Kyi's opposition party, the National League for Democracy, clinched the majority of parliament seats. They will now be able to elect a president and form a government when incoming lawmakers convene next year. Both Thein Sein and the country's powerful army chief have said they will respect the results. The last session of the old parliament reconvenes on Monday. மியான்மரில் ஜனநாயக மாற்றத்துக்கு இராணுவத்தால் பச்சை கொடி காட்டப்பட்டாலும் அதன் ஒவ்வொரு அசைவும் தமது அங்கீகாரத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்பதை இராணுவ ஆட்சியாளர்கள் நன்கு திட்டமிட்டிருக்கிறார்கள். இதன் அடிப்படையிலேயே 2008 ஆண்டு கொண்டுவரப்பட்ட அரசியல் சாசனம் கருதப்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக எவ்விதத்திலும் ஆங் சாங் சூச்சி மியான்மரின் ஆட்சியாளராக உருவெடுக்கக்கூடாது என்பதில் இராணுவ உயர்பீடம் உறுதியாகவே திட்டம் வகுத்தது. அதன் பிரகாரமே வெளிநாட்டு பிரஜா உரிமைகளை கொண்டிருக்கின்ற குடும்ப அங்கத்தவர்களை கொண்டிருக்கும் ஒருவர் மியான்மரின் ஜனாதிபதியாக பதவியேற்க முடியாது என்பதாகும். இதன் அடிப்படையில் பிரித்தானிய குடியுரிமை பெற்றிருக்கின்ற சூச்சியின் காலம் சென்ற கணவர் மற்றும் அவரது 2 பிள்ளைகள் காரணமாக மியான்மரின் ஆட்சி கதிரையில் அமரும் தகுதியை சூச்சி இழக்கின்றார். இந்த நிலையில் தாம் நியமிக்கும் பினாமி ஜனாதிபதி மூலமாகவே சூச்சி மியான்மரின் ஜனநாயக ஆட்சியை கொண்டு நகர்த்தும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கின்றார். எனினும் ஜனாதிபதிக்கு மேலான அதிகாரம் தமக்கு இருக்கும் என்பதை சூச்சி அடித்து கூறுகின்றார். Aung San Suu Kyi, the leader of Myanmar's National League for Democracy, has reaffirmed her intention of calling the shots if, as seems likely, her party wins last Sunday's parliamentary election. She's barred from running for the presidency as her late spouse was foreign. Simply that, above the president, I make all the decisions because I'm the leader of the winning party. And the president will be one whom we will choose just in order to meet the requirements of the constitution. We have to understand this perfectly well, that he will have no authority, that he will act in accordance with the decisions of the party. Of the 88 seats so far declared by the Election Commission, the NLD has won 78. The ruling Union Solidarity and Development Party has so far won 5. The process went better than many expected beforehand. It is also true, however, that more is needed
more reforms are needed to ensure that truly genuine elections can take place in the future. Washington has hailed the vote a victory for the people of Myanmar, but says sanctions will remain in place as it waits for the democratic process to move forward. இந்த நிலையில் பல்வேறு தடைகளை கடந்தே சூச்சியின் ஆட்சி மியான்மரில் தொடரவிருக்கிறது. தற்போது இருக்கின்ற அரசியல் சாசன விதிமுறைகளின் தடைகளை கடந்து மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்கு 4/3 பகுதி பெரும்பான்மையை நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டிருக்க வேண்டும். தற்போதைய நிலையில் 3/2 பங்கு பெரும்பான்மை சாத்தியப்பட்டிருக்கின்ற போதிலும் அடுத்த மைல்கல்லை எட்டுவதற்கு இராணுவ உயர்பீடத்தின் மனோநிலையில் மாற்றங்கள் பிரதிபலிக்கப்பட வேண்டும். இதற்கு சூச்சி கொடுக்கும் விலை என்ன என்பதே இன்றைய கேள்வி. 53 ஆண்டு கால இராணுவ ஆட்சியாளர்களின் அட்டூழியங்கள், கொடுமைகள், மனிதுரிமை மீறல்கள் என்பன குறித்து எவ்வித நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட மாட்டாது என்ற உறுதியும் நம்பிக்கையும் ஏற்படும் பட்சத்திலேயே இராணுவ தரப்பு மேலதிக விட்டுக் கொடுப்புகளை மேற்கொள்ள வாய்ப்பு இருக்கிறது. எனினும் அவ்வாறான முடிவும் அணுகுமுறையும் சூச்சிக்கு சவாலாகவே அமையும் என்பதோடு அவ்வாறான முடிவுகள் சூச்சி காலத்தில் இடம்பெறுமா என்பதும் சந்தேகமே. மறுபுறத்தில் இராணுவ ஆட்சியாளர்களை பகைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்ற சூச்சியின் எச்சரிக்கையான நகர்வுகள் அவரது பக்கச்சார்பற்ற கரைபடியாத தோற்றப்பாடுகளுக்கும் பங்கமாக அமைந்து வருகின்றன. குறிப்பாக ரோஹிங்யா சிறுபான்மை முஸ்லிம்கள் உட்பட சிறுபான்மை சமூகங்களுக்கு மறுக்கப்பட்ட உரிமைகள் குறித்து தேர்தல் பிரச்சாரங்களின் போது சூச்சி அடக்கியை வாசித்தமை குறிப்பிடத்தக்கது. Just a few years ago, visiting the headquarters of the National League for Democracy in Yangon could have resulted in arrest. Now it's the home of the party that will form Myanmar's next government. Its members have been through so much at the hands of the army that ruled this country for 50 years that some can't quite believe what's happening. I was arrested 4 times and spent in the jail more than 20 years. While I was in jail, I didn't even dream of one day that we may prevail. In Sunday's election, the people came out in huge numbers and they overwhelmingly demonstrated they want the country to take another step towards full democracy. For the last general election, which was held under military rule in 2010, we had to sneak into the country to cover it. Then just a few days later, in fact on this exact same day 5 years ago, we were here outside the home of the NLD's leader, Aung San Suu Kyi, as she was released from her final sentence of house arrest. Now many of the same people who held her captive and tried so hard to keep her and her party out of the picture are preparing to hand them control of the country. But Suu Kyi herself can't become president because she has immediate family members who are foreign citizens. She hasn't said who she'll put forward, but the 70-year-old has made it clear that she'll be calling the shots. The pressure will now be on her and her MPs to deliver on decades of campaigning for things like human rights. One of the big problems facing the Buddhist majority country is religious intolerance. Rohingya Muslims in the western Rakhine state have felt the full force of that. They're regarded as illegal immigrants from neighbouring Bangladesh, and many of them are confined to camps. They hope the NLD will offer them citizenship of Myanmar, but the reality may be different. இந்த நிலையில் மியான்மரில் 53 ஆண்டுகளின் பின்னர் ஒரு ஜனநாயக மாற்றத்துக்கான அடித்தளம் இடப்பட்டிருக்கின்றவை வரவேற்பிற்குரிய விடயமே. எனினும் மியான்மரின் எதிர்கால நகர்வுகளை தீர்மானிக்கப் போவது தனியாக சூச்சியும் இராணுவம் மட்டுமல்ல புறச்சக்திகளும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். மியான்மர் இராணுவ ஆட்சியாளர்கள் மீது பிரயோகிக்கப்பட்ட தடைகளும் நெருக்குவாரங்களும் அவர்களை சர்வதேசத்திலிருந்து தனிமைப்படுத்தியதே அன்றி உள்ளக மாற்றங்களை 50 ஆண்டுகளாக ஏற்படுத்தவில்லை. இந்த நிலையிலேயே மேற்குலக அணுகுமுறையில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ராஜதந்திர விட்டுக் கொடுப்புகள் உறுதிமொழிகளை கடந்தே இன்றைய மாற்றம் வரையிலான நகர்வுகள் ஏற்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக அமெரிக்காவில் 2009 ஏற்பட்ட ஜனாதிபதி பராக் ஒபாமா தலைமையிலான மாற்றமும் அவரது அணுகுமுறைகளும் உலகில் அரிய பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி வருவதையும் சுட்டிக்காட்டத்தக்கது. 50 ஆண்டுகால கியூபாவுடனான உறவில் மாற்றம், 30 ஆண்டுகால ஈரானுடனான அணுகுமுறையில் மாற்றம் என்ற வரிசையில் 50 ஆண்டுகால மியான்மர் ஆட்சியில் ஏற்பட்டு வருகின்ற மாற்றங்களையும் கவனிக்கலாம். எனினும் எதிர்காலத்தையும் அதன் போக்கையும் வினைகளும் எதிர் வினைகளுமே தீர்மானிக்கும் என்பதே உலக யதார்த்தம். Well, the results have been coming in steadily and we
probably will get between, well, around 75% in the union legislature. And that will be enough, more than enough, to allow you to form a government? The minimum requirement is about 67% if we are to be able to form a government on our own. Do you believe that the generals, the people who've controlled here for so long, will allow you to do that? Well, they've been saying repeatedly that they will respect the will of the people and that they will implement the results of the election. Because we've had false dawns before here. Not just the election result of 25 years ago, which was overturned, and then you repeatedly put into house arrest. What makes you believe this will be different? The times are different, the people are different. I find that the people are far more politicized now than they were back, not just in 1990, but much more politicized than they were in 2012 when we campaigned for the by-election. They are very much more alert to what is going on around them. And then of course there's the communications revolution, which has made a huge difference. Everybody gets onto the net and informs everybody else of what is happening. And so it's much more difficult for those who wish to engage in irregularities to get away with it. நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். ஒளிப்பட தொகுப்பு கஜவதனே. இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.